budde obwedda tugguse ne program Ggyako-Obucu kino kituntundu kya 326 wano wendi essaawa ewezeemu kuyisekera kikabiri zokka kitegeeza nti Uganda essaawa ziweze 3 era nga kuyisekera kikabiri naku z'omwezi leero 3 mwezi gwa mukaaga mwaka gwa 2025 mukulikeyo nnyo ababadde bava okulamaga ate era tusaasidde kaabo abafunye obuvune batugambye nti waliwo okutulika kwa bomu okubadde waawo emunyonyo okuliraana ekiggwa era abamu ne balugulamu obulamu katusubire nti bekikwatako bajja kuba batuba lipooti entongole naye ate oyinza okwebuuza nti nga bwe baagituwaddi kale twabatereddeyo omutwe ogamba nti the road to 2026 general elections, the multiple political parties in Uganda. Ombala gwagambye nti as Uganda prepares for the next general elections, many politicians or many political parties, you can imagine, have been born. This fundamental question remains: will the birth of these parties change the status quo of the country? Ebibiina by'ebyobufuzi ebizze bigunjibwawo mu Uganda tebirina kye bigenda kukyusa ku byobufuzi bwa Uganda. Wabula, they are creating many and more political divides among the people of Uganda, which divide will not see the people of Uganda join together or joined together for a national cause. Tell a friend to tell a friend that Chimbugo Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Yaje na mugambi ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulaka tukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fingabaganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fingabaganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wana ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda yitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto toyogera. Wewe! Mabete! Wewe! Sirina! Njakusoma! Sirina! Bandi tutemere yange! Bandi koze shirala! Cash. So, if they could be, and this slows down the pace, because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you. And you'll die for jail for now it at your own risk. Ogu mwana kijanganga. Group ya chakula nyingi nija kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko egura. Oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obusibu akabaka tusizza kuwa president. Emirundi kati musanvu. Kale, kansulenti omaze okweteekateeka beera ng'ogabana program n'abo b'olaba nabo tusobole okuba nga tutandika ate na bino
tubiige era tubitegeere kubanga bikulu nnyo ddala. We tutali ataani anaabisomesa. N'olw'ensonga eyo kansubire nti omaze okutebenkera era tube nga tusimbula n'olwaleero tuyige ebyo oboolyawo ebitukwekebwa ne tusobola obutategeera kigenda mu maaso. Batandise okwetala nga namutala omunyageko ente anti bambuulira saatuula nga terwali lwa mugagga. Kakati beera nga ogabana program bw'oba omaze ntegeerezaawo nti kakati nze maliriza tusimbule. Bendaba nabo maze okubategeezaako era okubatemyako kakati tusimbule. Nze sijja kulonzalonza, njajji kuba bukubi kisumuluzo tube nga tusimbula. Tufunyemu okutaataaganyizibwa kye kitukeereyezza twabadde bakutandika at dot naye nga bwe mumanyi ebyalobera Wannyindo okweggala naffe bitulobedde okubanga tutuuka wano mu kaseera ako kennyini we mubadde mutusuubirira era tukakasa nti tujja kugezaako okulaba nga tuyita mu bwangu tusobole okuba nga tukwata obudde bwo ate tetutwala bungi. So programs obwedda zikutuka muziraba naye tumaze ne tuzizikayo ebijinji kakati ate katulabe oba tunaamalako. Alright. Political parties, a weapon formed against the political unity of Ugandans. The road to 2026 general elections. Kyewuunyisa nti kati mu Uganda oba kikwewuunyisa nnyo nti kati mu Uganda ebibiina by'obufuzi bikunukkiriza mu 10 ebisuubirwa okuleeta abakulembeze ku ballot paper mu kalulu akajja mu 2026. Oba olyawo binza n'okuba nga bijja kusingamu kubanga buli lunaku kati tuwulirayo ekimerukawo. Naye katumenyeko ebimu bye tumaze okwekakasa nga tuteekateeka programu eno mwe muli NRM, FDC, waliwo FDC Najjanankumbi, FDC Katonga, ndowooza eyo gye batuumye PFF bwe mba seerabidde. Waliwo ANT, waliwo DP, waliwo DP Block, PPF, JEMA, PPP, UPC, CP, NUP, DF, ekyo kipya, Democratic Front, ne PPF kipya. Kakati ate ne wabaawo ne Ecological Party eya Nsereko Muhammad. Bwe wabaawo kyesimenye kwebyo ebyatandiseewo osobola okunnyamba mu comment box n'obeera nga okimpeereza. Omuntu yenna alimu empeke alina okwebuuza ku ssaawa eno nti ebibiina bino byonna bigenderera ki? Kyannaku nnyo nti all these political parties want us to get convinced that each is the redeemer of the people of Uganda from the turmoil of NRM. Nti buli kibiina ekijja oba ekitondebwawo kyesoma nti kyekijja okununula bannayuganda okuva mu buwambe bwa NRA/NRM.
Kale, if that is the case, lwaki ebibiina bino byonna tebyegatta? Kubanga they have one common enemy, which is NRM. Ekirala, lwaki ekibiina ekimu ekitandise n'ekigendero ekimu ate kyeyawula ebiwayi? Kitegeeza oba kinzizaayo mu byawandiikibwa nti the kingdom divided amongst itself cannot stand. Ekyennaku era ekisinga okuluma kiri nti Ugandans are still duped to join these political parties. The fact is, these parties have not or have nothing to offer to Ugandans other than divisive politics. These parties are benefiting those who are at their secretariats, not ordinary suffering Ugandans. Era singa bannayuganda bayiga kino, their outcry will not be in formation support of these deceptive parties and their surrogate and individualist politics, but in support of a system of governance that favors them. Lwaki ngambye nti ebibiina bino ebigenda bimeruka bigenderera kwawula bannayuganda? Ensonga esooka, tetulina ngeri ki gye tusobola kuzimba bumu mu ggwanga with divisive politics that is perpetuated by the political parties. Buli kibiina oba buli bannakibiina balowooza nti be balina eddagala erigenda okuzza eggwanga lyattu Uganda engulu. Kino si kituufu. Okusookera ddala, the Uganda political arena is not open to opposition. Besides that, the ideological convictions held by these parties are nothing but a mere play of words and will remain words with no practical efficiency so long as the system of governance in Uganda has not changed. Ensonga y'okubiri, bino byonna ebibiina baana ba kibiina kimu, NRM. Tewali kibiina na kimu kyetengeredde ku bwakyo mu Uganda. Kale, because of this is the case, these parties will remain submissive to the mother party NRM. Kati eno bannansi ate bo bajja kudda mu kwerumaaluma na kwewalana, bo nga bakulembera ebibiina bali mu kwekkusa musimbi ogutokomoka. Ekyokusatu, the multiplicity of political parties ahead of the 2026 general elections is also a strange to elections. How? Obululu bw'abalala bujja kubeera nga bwegabanyizaamu oba bugabanyiziddwamu, naye ate nga yo NRM obwayo tebugabanyiziddwamu. Era waliwo ne possibility eya NRM obutaweza absolute majority. I don't cancel this out, but no matter the case, okubeera nga ate opposition yeetemyemu kiwa NRM emikisa mingi
okwenywereza mu buyinza. Bannayuganda, tulina okumanya nti the problem is not with NRM. Nedda, ekizibu kiri ku bannaffe abalowooza nti mu kukola ebibiina ebingi olwo balwanyisa NRM. It means that there are these political parties that are strengthening poor governance in Uganda. Well, ebibiina tubirina. Besides the mainstream parties, other parties are tributaries. These surrogate parties are created as a result of parting ways with the mainstream party. Nze kakati wano we wali ekinyusi kyabyenze okubagamba. On which grounds do members of the same party split to form another party? That is my question. On which grounds do members of the same party split to form another party? Jukira nti at the start, the member or the members who later part from these mainstream parties shared the same ideology. Now, due to simple misunderstandings with the members at the center of the party, omuntu n'avaamu n'akola ekibiina ekikye. Kati wano wembuuliza, really, can a simple misunderstanding lead someone to form another party and worse, still to decampaign the former party one subscribed to? Abaffe, bw'oyomba ne mukyala wo awaka, owasa mulala. The political atmosphere in Uganda will tactfully offer platform for formation of various political parties, but not the platform to effect their mission and vision to do their party political activities. Obudde buno kyetwandibadde tusooka okuviirako ddala is party politics and focus on how we can regain our self-governance. Kyekintu kye tuzze tuyimba wano kati myaka gigino kikunukkiriza 5. Tutunuulire obuyinza. Tusobola kubweddiza tutya mu kifo ky'okugenda nga tutondawo ebibiina by'obufuzi with no political ideology and no proposed system of governance. Take this from me. Tewali mwagaanya political parties zino mwezigenda kukolera biki byezeeyama mu maaso g'abantu in this single party dictatorship of Uganda today. Tewabaya kulimba. Now, former leader of opposition and MP for Nyendo Mukungwe, Honorable Mathias Mpuuga, has unveiled a new political outfit, the Democratic Front, DF, signaling a definitive break from the National Unity Platform, NUP, and setting the stage
for a fresh political contest ahead of Uganda's 2026 general elections. Introducing the Democratic Front, DF, a new political party that is deliberately in bringing freshness to Uganda's political landscape. Mpuga said in a statement on Tuesday last week, he said, "It is born out of our motherland's need for meaningful transformation that transcends the tired circle of recycled ideologies. This comes not as a disruption, but a necessity born of the failures of the status quo. It is a home for logical thinkers, progressive minds, and those who believe in political ethics and disciplined service delivery." According to certificate of resignation issued by the Electoral Commission on May 6th, 2025, the party formally changed its name from the Green Partisan Party, GPP, to Democratic Front Party, DFP, under Section 6 of 10, subsection, of the Political Parties and Organization Act. The creation of the Democratic Front comes a month after Mpuga's fallout with the leadership of NUP, where they previously served as a deputy president of the Central Region. His departure followed months of internal wrangles, particularly over accountability questions and ideological differences with party leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine. Insiders say Mpuga's departure from NUP was long in the making, driven by his disillusionment with what he termed the party's incoherent and populist posture. Let us look at they called maturity. His allies accuse NUP the NUP leadership of abandoning the cause of institutional development and maturity in favor of online agitation and reactionary politics. With the Democratic Front, Mpuga now seeks to carve out a centrist and pragmatic alternative in Uganda's increasingly polarized political arena. The new party is expected to appeal to voters' fatigue by the binary contest between the ruling NRM and NUP, especially in urban and peri-urban areas. Political analysts say Mpuga's move could alter the opposition landscape, especially if he can attract disgruntled members from both NUP and the traditional Democratic Party, where he launched his political career. Mpuga has not yet declared whether he will seek the presidency in 2026, but the timing and framing of the Democratic Front suggests an
ambition to offer a structured, issue-based campaigning that challenges both the NRM grip on power and the NUP's dominance of opposition politics. Now, on the other side, Honorable Muhammadi Nsereko, who is known for his outspoken and independent approach in parliament, now wants to take his political journey to a whole new level. He has declared that he will be running for the presidency in 2026 under the ticket of his newly formed party. This announcement marks a bold step in his political career as he seeks to challenge long-term leader General Museveni in the upcoming elections. Muhammad Nsereko, speaking about his party's vision, revealed plans to start a massive recruitment campaign across the country. The goal is to bring in individuals who will stand on the Ecological Party's ticket in different parts of Uganda. He aims to make the party the largest and the most progressive political force in the country. Unlike some other political movements, Nsereko emphasized that the Ecological Party of Uganda will be peaceful and non-violent. He made it clear that there will be no foot soldiers like those associated with the National Unity Platform, NUP. His party also promises to be non-sectarian, welcoming Ugandans from all walks of life and backgrounds. By focusing on unity, peace, and progressive ideas, Nsereko hopes to offer new political home for Ugandans or for Ugandans who are tired of the current system and the usual political games. As the 2026 elections draw nearer, all eyes will be on how this new party grows and whether it can become the game changer Nsereko believes it will be. Only time will tell if the Ecological Party of Uganda will rise to become a major player in Ugandan politics. But for now, Nsereko's bold move has definitely added a fresh twist to the road to 2026. Who knows? Tomorrow, wayinza okuba ekibaluka. Bano bonna tubaseeka abiri, ennyindo ya kusatu. Ffe wano tetugenda kuva ku mulamwa gw'ekyo kye tulwanirira until nga bano bonna batuuse ekiseera ne balaba n'abo aba batembeeta nti bye bakola tebiina makulu. As of now, politicians stole your future, you can get it back. Ekikuta obudde kiributa. N'akagombe k'enkomerero nkawulira katandise okuvuga. Mukama abakuume, tujja kuddingana enkya era nga enkya mulindirire action plan y'ebyo bye tuzze tutembeeta okuva obwedda wano ku UFCC. Akuume, nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance.
ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwana ku nsoloboto. Toyogera. Wewe! My birthday! Wewe! Sirina! Njakusoma! Sirina! Bani tutemere yange! Bani koze shirala! Cash. So, if they could be, and this slows down the pace, because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kejyanganga. Group ya Kyagulanyi ntiroho ninja kugimaraho. You just wait. Abakanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura. Oye. Abakanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we. Obwo si Bwakabaka kiki kye tutuusizza ku bwa president. Emirundi kati 7.